Alhamdulillah, Alhamdulillah, الذي أنشأ الغمام ونور بسيدنا محمد السلام وخلق آدم من طين فسجد له الملائكة الإكرام ورفع إدريس مكانا عليا وحباب بالمقام واتخذ إبراهيم خليلا وجعل عليه النار بردا مع السلام وكلم موسى على جبل الطور فسمي الكلام وأنال الحديد لداود وأعطى سليمان الملك الدام ثم اصطفى عليهم سيدنا محمد وجعل الكل تحت اللواء وأعطى شفاعته يوم الزحام مولاي صل وسلم دائما أبدا ولا حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلم خير من العبادة أو كما قال صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تعالى في شان حبيبه المبارك ومحبوبه ومطلوبه وموجوده ومقصوده مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد أصحابه بارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وسلم عليك وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين أدركني 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضل الله تعالى یا رسول اللہ تم جاتے خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو یا رسول اللہ تم جاتے خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اللہ کو معلوم ہے کیا جانے کیا ہو اللہ کو معلوم ہے کیا جانے کیا ہو یا رسول اللہ میں کیسے کہوں مجھے یہ عطا ہو وہ عطا ہو یا رسول اللہ میں کیسے کہوں مجھے یہ عطا ہو وہ عطا ہو وہ دیجئے جس سے میرے گھر بھر کا بھلا ہو منگتا تو ہے منگتا کوئی شاخوں میں دکھا دے منگتا تو ہے منگتا کوئی شاخوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو اور ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو تو بے عمل سمت عمل جائیں گے انشاءاللہ بے عمل سمت عمل جائیں گے انشاءاللہ منزلیں کھوئی ہوئی پائیں گے انشاءاللہ بے عمل سمت عمل جائیں گے انشاءاللہ منزلیں کھوئی ہوئی پائیں گے انشاءاللہ اے وقت ذرا تو ٹھہر اے وقت ذرا تو ٹھہر مسلمان تو ہو لینے دے اے وقت ذرا تو ٹھہر مسلمان تو ہو لینے دے سارے عالم پر ہم ہی چھائیں گے انشاءاللہ ہم مسلمان نہیں ہیں ہم سب کچھ ہے مسلمان نہیں ہے ہم حاجی ہے ہم نمازی ہے ہم سائم ہے ہم سب کچھ کرنے والے ہیں ہم انجینئر سے ڈاکٹر سے ہم مسلمان نہیں ہیں اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو پوری دنیا پر ہم راز کریں گے اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں مسلمان کریں ہم مسلمان ہے زبان سے دل سے مسلمان نہیں ہیں Are you understanding? So یہ معاملہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ منزلیں کھوئی ہوئی پائیں گے انشاءاللہ اے وقت ذرا تو ٹھہر مسلمان تو ہو لینے دے سارے عالم پر ہم ہی چھائیں گے انشاءاللہ Host of this evening جناب موسا بھائی لوکھات القبلی respected معزز and محترم سادات گرام very distinguished people of Cape Town السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ This night is got two reasons for me to be here. The first reason that we need to celebrate the Shab-e-Baraat. It was on Tuesday night because of all the masajid commitments and all. We made it tonight. And the second reason is tonight, actually it was a day, 16 Shaban was a day, my Ammi Jan Wisal, 9 years now.
So we dedicate this Mehfil of Shab-e-Baraat to not only to all of us, to all the mothers in Cape Town as well. So please be seated here for a few minutes. Open the windows of your heart so I may be able to convey the message into your heart. Don't look here and there. It's going to distract me and disturb me. So please look at what I'm trying to say. Right? Very quickly. See here, the first of all, Rajab is a month of Allah. See, I like to speak in partnership. Now, you know me now, long time I'm in Cape Town, not yesterday. So that's my limitation. I can't speak alone. I like to speak in partnership. Meaning, you say something and I say something, then it's easy for me to talk. Rajab is a month of Allah. Rajab is a month of Allah. Ramzan is a month of Ramzan is a month of Ummati. Rajab is a month of Allah. Ramzan is a month of in between is Shaban. And my Nabi, your Nabi says, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Shaban Sahri. Shaban is my month. Rajab is a month of Allah. Ramzan is a month of Ummat of Sayyidina Rasulullah, the creation of Allah. In between is month of Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Let me change my language. Rajab is a month of creator. Ramzan is a month of creation. And Shaban is a month of link between creator and creation. Bolo yaar. Are you understanding my language? So Shaban is a link between Rajab and Ramzan because is linking. My Nabi is there to link us to creator. Mukhatib. Mukhatab. Two words. Mukhatib, mukhatab. A person who is addressing is mukhatib. At this moment in time, I am speaking to you, I am mukhatib to you. I am talking to you, I am mukhatib to you. Mukhatab, you listening to me, you receiving from me, you are mukhatab. A person who is speaking is mukhatib. Person who is listening is mukhatab. Do you understand now? Can I make more simpler than this? Mukhatib, person who is speaking. And the person who is listening, receiving is mukhatab. Now, follow the words. Allah is mukhatab. Allah is mukhatab. So when Allah take the Quran and give it to my Nabi became mukhatib. Allah is mukhatib. Allah give a Quran to Sayyidina Rasulullah. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam became mukhatab. When my Nabi received the Quran, then he gave it to us. Then my Nabi became mukhatib, we became mukhatab. That tells you that Allah is only mukhatib and creation is only mukhatab. But look at the status and station of my Nabi sallallahu alayhi wa sallam. He is not only mukhatib, he is also mukhatab. Meaning my Nabi. Nare takbir, nare risalat, nare risalat, ulama ahle sunnah. You understand now? So Nabi's shan, Nabi's asmat, Nabi's rifat, Nabi's status, Nabi's station. He's not only a receiver, he's a giver. He takes from Allah, he give it to us. On the same time, my Nabi is mukhatib and mukhatab. Allah the creator is mukhatib. Creation is only mukhatab. But Habib is mukhatib and mukhatab. Are you understanding my language? Shaban. Shab-e-Baraat. Just now we witnessed the Shab-e-Baraat. Human being, the secret of Shab-e-Baraat. The first of all, the most important fazilat of Shab-e-Baraat, the ayat of durud. Inna Allah. Ayat of durud is revealed in the month of Shaban and Muazzam. Are you understanding? No. Ayat of durud revealed in the month of Shaban and Muazzam. Human being has got two aspects. Allah subhanahu wa ta'ala has given us the two aspects for any human being. The first of all, we are beloved of Allah. And secondly, we are the slave of Allah. We got two relationships with Allah. First relation of us is a relation of beloved of Allah. And second relationship we got with Allah the Creator, that we are the slave of Allah subhanahu wa ta'ala. He is our Malik and we are the Knocker. And the second relation
relation we got with Allah, that Allah is Muhib, a lover, and we are the beloved. And the most beloved is? So we became beloved because the sadaqah of the most beloved. Are you understand? So when Allah gives you hukm, the orders, and Allah is strict. Allah says, if you don't do like this, I will catch you. If you don't do like this, I will catch you. Those are the ahkam and order of Allah. That you must know that now Allah is Malik and we are Nokar. We are slave. Because that's a command. That's a tone. Allah subhanahu wa ta'ala's tone. Hello, I am the owner. And you are the slave, Nokar. So my tone is like this. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرِ. You understand? Summa inna alayna hisabahum. Allah says, you know what? My reckoning is too strict. Don't take chances. The accountant can make mistake, not me. So think twice. My reckoning is very strict. So when Allah give order, Allah remind us that He is the Malik and Khalik. He is the owner and we are the slave. You understand? But we got that relationship with Allah because of Habib, that we also the beloved of Allah. Are you understand? So when Allah gives hukam, when Allah gives order, Allah gives ahkam, that we must know we're dealing with Creator now. We're dealing with the Malik and Khalik. Then Allah changed the tone. Allah changed the tone. Allah brings the tone of love, hub, muhabbat. Allah changed the tone. When Allah changed the tone, then now you must know that Allah is muhib, lover. Now we became beloved. Now that time Allah said, don't look at you. I look at your nisbat with Habib sallallahu alaihi wasallam. Nare takbir. Nare risalat. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ashabihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. So you understand now? So when Allah is dealing with us, then Allah gives order, then Allah is strict. Allah take out stick. And Allah says, I am Khalik, I am Malik, and you are my slave. But then Allah changes the tone certain time. And Allah uses the tone of, irji'i, please come back to me. Subhanallah. Come back to me. When you make tawbah, the meaning of tawbah to come back. Subhanallah. Tawbah is what? To come back. Come back. Sayyidina Nabi Adam was created. Sayyidina Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ashabi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa ashabi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ashabi wa barik wa sallim. So you see what happens? That Allah subhanahu wa ta'ala, when you say tawbah, the meaning of tawbah, to come back. What? To come back. Sayyidina Nabi Adam, the first Nabi, first human created, where was he first? Jannah. And all of us, we are the children of? Now what is our original home? Remember, our original home is? Ucha bolo, yeah. Our original home is Jannah. So we need to go back to? Jannah. Right, so in between, we're doing the fault, mistakes, sin. So Allah subhanahu wa ta'ala said, don't do all this thing because I created you for. So you need to come back. You understand? To the original home. Like if I go anywhere, then I'm going to tell the people I'm going to Cape Town, I'm going to Durban, I'm going to Vanda, wherever. But when I go to Kimli, what I tell the people? Going home. Are you understand? So that's why Allah said our real home, our original home is Jannah. We are created for Jannah. Yeah, then Allah give us the ikhtiyar. Allah give us the power to utilize our power legally or illegally. It depends. You can utilize your power and you can become Hussaini. Allah, subhanallah.
If you can utilize your power, you can become Qadri. You can utilize your power legally, you can become Chisti. You can utilize your power illegally, then you become Namrud. Bola bola. You utilize your power illegally, you can become Fir'aun. You can utilize your power illegally, you can become Yazid. So power can be used legally or illegally. But we need to use our power legally. So we stay in the line. Now coming back to the main portion, why Allah has given us Shab-e-Baraat. There is a Shab-e-Miraj just now in month of Rajab. Now Shab-e-Baraat. And next one is Shab-e-Qadr, Laylatul Qadr. Right, they're all three in a row. This is the Musaddika hadith, the authentic hadith of Sayyidina Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. When Nabi sallallahu alayhi wasallam was sitting in a Masjid al-Nabawi and he's giving a lecture to Sahaba Ikram. Subhanallah. All the Sahaba, the Muqaddas Jamaat of Sahaba Ikram, Ashabik and Nujum are seated there. And the speaker is the masters of masters, Sayyidina Rasulullah sallallahu ta'ala. So when he was addressing the Sahaba Ikram, having a tears rolling down the eyes. Because my Nabi sallallahu ta'ala alayhi wasallam was mentioning about the awliya of previous ummah. Mine, Allah subhanahu wa ta'ala has given this to Rasulullah to explain to Sahaba that my Nabi faqsusil kasasa, to speak to them the stories of the previous Nabis and awliya and the ummah. So my Nabi is speaking to Sahaba about the previous awliya Allah from the previous ummah. So Sahaba started crying. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked my Sahaba, why all of you so crying? He said, Ya Rasulullah, you telling us there's those ummah were given 300 years, 400 years, 500 years, so long to live. So they could make lots of ibadah. Now, Allah subhanahu wa ta'ala gave us the 50, 60, 70 years. So we can, that means we can never reach the maqam of the awliya Allah for that ummati. So Rasul sallallahu alayhi wa sallam says, you must remember that I am the Habib of Allah. Whatever come in the connection to me, whatever come in my nisbat becomes unique and matchless. My deen is unique and matchless. My message is unique and matchless. My deen is unique and matchless. My message is unique and matchless. My sahabas, unique and matchless. My Ahl Bayt are unique and matchless. So my ummati also unique and matchless. So you're not the ummati like those ummati. So you don't need 500 years. Allah, because of my sadaqah, will give you Shab-e-Qadr. Khayrun min alfi sahar. You stand in one night, reward is 83 years. Are you understanding? So those ummah did not have Shab-e-Qadr. Those ummah did not have Shab-e-Baraat. So because you connected to me, you are my ummati, so you will work less, your reward will be higher. It's like somebody is working 10 hours, he's getting paid for a whole month. Why? Because we the ummati of Sarkar do Alam sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. So we got the two aspects. First relationship of Allah with us is beloved and lover. Allah is a lover. Allah is Muhib. We are the beloved because we are the Ummat of Sayyidina Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. So this night of Shab-e-Baraat, Allah subhanahu wa ta'ala said, you know what? You are my beloved first, then you are my slave. So you make mistake, you make guna, you make sin, whatever you did previously, I am not interested. Sare'u, come to me. Allah, subhanallah. Run to me. Sare'u, come to me. Never mind what you did, never mind what happened, forget all these things. You are my beloved and you come to me, then I will forgive you all your past sins. You will become the defectless. You will become the sinless in the next day morning. And you will start with the zero account again. So Shab-e-Baraat, when Allah comes, Allah loves us, Allah loves His Banda. Our relation to, first relation to Allah is beloved of us. And that is the reason that Allah, where is the Jannah? Where is the Jannah?
Where is the Jannah? At the feet of a Moosa bolo, yeah? Do you have any doubt? If you don't have a doubt, you must speak. Where is the Jannah? Feet of a mother. Now the hadith says the mother's feet has got the Jannah underneath. Now that hadith does not say mother has to be pious. If mother is a pious, is another category. But hadith says a mother. A mother's feet of Jannah, not pious and what. Even if your mother not reader of namaz, even if she don't read the Quran, if she just make the dal and roti for the whole day, that's how we know our mother. But Rasul sallallahu alaihi wasallam is a mother. If your mother is a pious, is another category. Like Ghaus Pak's mother, Sabir Pak's mother, Khwaja Garib Nawaz's mother. That's the mother in another category. But hadith say a mother. Ya Allah, we see our mother not reading too much of namaz. Ya Allah, we see our mother not too much reading the Quran. Ya Allah, we see so sometimes you don't even fast. Allah says, shut up. The Jannah is the feet of your mother. Why? Because you must listen to this because she, 9 months. 9 months she carry you. You are my banda. You are my banda. You are my banda. You are my beloved. She is a mother. She is your wasila. But I am the creator. You are my banda and you are my beloved. Because carrying my beloved in her womb, sacrificing her youth, sacrificing the work, sacrificing her beauty, sacrificing her timetable. Allah says, oh mother, you look after my beloved in your womb. You are only mother, you are only wasila. But that beloved in your stomach is my beloved, is my banda. Now looking after my beloved, giving a sacrifice, Allah became so happy. Allah said, Ja Jannat tere kadmon mein hai. Are you understanding? So that is something to do with the character. It's got nothing to do with the ibadah. Character. And that is the reason when it comes to Shab-e-Baraat, you know, I'm not going in detail. You know the category of the people Allah will not forgive? Do you know more or less? I'm going to touch one or two. Allah subhanahu wa ta'ala says, a person got ill feeling in the heart. Bolo, bolo. Person got the enmity or ill feeling in the heart about somebody. Now who is that somebody? Who is that somebody? Is insan. Is a human being. But he is a beloved of Allah. Say, hello, you did not read my namaz, I will forgive you, come. You did not read, you didn't fast, come, I forgive you. You did not go for the Hajj, you had the money, you didn't go for Hajj, Allah said, come, I forgive you tonight. But Allah said, you know what? You hurted my beloved, I will not forgive you. Bolo, bolo. Are you understand? So that got nothing to do with the ibadat and salah. Allah says you got enmity, animosity, ill feeling about any of my banda, my beloved in your heart, that night I will not forgive you. Clear the heart. Shab-e-Baraat is about becoming a good human being. Sallallahu ta'ala alayhi wasallam says the best person is a person who is good to his wife. Bolo, bolo. Sab husband hai yahan pe. Best mu'min is a mu'min who is good to his wife. Mere Nabi ka subhan. How many of us are good to our wives? She is a banda, she is a beloved of Allah. Are you understanding my language? So Allah say on the day of Bara, you come to me to ask for the forgiveness. If you have an ill feeling of my banda, my beloved of any one of them, make sure you make maaf and all. Before you come to me, you make maaf, you come to me, I will forgive you. Otherwise, I will not going to forgive you. So we need to understand that never mind what we are, who we are the beloveds of Allah subhanahu wa ta'ala first. And that is a quality, that's why we are given the Shab-e-Baraat. The best person also, my Nabi says, is a best neighbor. How many of us are a best neighbor to our neighbor? Believe you me, Allah will not ask you about salah. But if your neighbor sleeping hungry,
and you had the means, Allah will ask you that. Subhanallah. आप समझे मेरी बात को? जी, जी. This is the Islam. We practicing some other Islam. We got a lot of misconception about Islam. Shab-e-Baraat is all about, if you look at and go into the detail, I'm coming more closer to it, that it's about the relationship, connection, and nisbat. Right? Now, you get Arshullah, Arsh of Allah, and you get Madina Munawwara. One is Arsh Ilahi, Arshullah, and you get Madina Munawwara. Right? Every Jamaat, whether it's Shia, whether it's Sunni, Devbandi, Tablighi, Ahle Hadith, all Jamaat unanimously agreed upon that this moment in time, the place Sayyidina Rasulullah is resting, the sand is touched by the Mubarak and Jasad of Rasulullah. That sand is not equal, higher and greater than Arsh of Allah. Bolo yaar, jisko samajh. Higher and greater than the Arsh of Allah. The Arsh kiska hai? Allah. और मदीना किसका है? तो अल्लाह ने आगे किसको किया? Are you understanding? बोलो वली किसका है? Wali is belongs to who? Whose wali is belongs to who? अल्लाह का वली होता है. वली किसका होता है? अल्लाह का वली होता है. जरा साथ में बोलो, आपको समझ में आए. वली किसका होता है? और सहाबी किसका होता है? तो कौन बड़ा? Are you understanding? Wali is belongs to Allah, and Sahabi is because of Rasulullah. So my Nabi says, hello, you put all the Gauss-e Azam together, all the Wali Allah, Gauss Pak, Data Sahab, Khwaja Sahab, Baba Farid, you put all Walis together, cannot make one dust particle of Sahabi. Wali Allah ka hai. Sahabi Allah ke mehboob ka. So Allah is trying to explain you that my mehboob is in the front, I put him. Don't overtake. Sahabi ke martabe ko koi wali, koi ghost, koi kutub nahi pahunch sakta. You put all the kutub together, cannot come closer to the dust particle of Sahabi, Rasul sallallahu alaihi wasallam. और Sahabi बनता कैसे है? How do you become Sahabi? The condition of a Sahabi that Sahabi must have Iman, looking at Sayyidina Rasulullah, and he must go from the dunya with, then he becomes Sahabi. One Sahabi came to Sayyidina Rasulullah after Zuhar. He became Sahabi. Bolo yaar, after, and he passed on before Asr. He became what? Sahabi. How many salah he read? No. How many fasting? No. How many zakat he give? How many masjid he built? How many times he went to make tawaf of Kaaba? My Nabi said that Sahabi is greater than Gauss-e Azam. Are you understanding my language now? दीदार मुस्तफा, इन शरीयत मुस्तफा में सबसे बड़ा इबादत दीदार मुस्तफा. नारे तकबीर बोलो यार. नारे रिसालत. हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती. सही नारा लगाओ. हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती. हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती. माशाअल्लाह, that is a nara. So you understand? He came in the nisbat and connection to Sayyidina Rasulullah after Zohar. Before Asr, he passed on. None of the Wali Allah, none of the Gauss or Kutub can come and do the comparison with their Sahaba. The Maqam and Martaba of their Sahaba. So, the biggest ibadat in Shariat Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam is Didar-e Mustafa. Subhanallah. Subhanallah. So this Shaban is given to us, this Shab-e-Baraat is given to us because the first of all, we are the beloveds of Allah. Allah says, come back. Never mind how faulty you are, how bad you are.
whatever it is, whatever you did, shortcomings, mistakes, faults and sins, I will forgive all. Then you can restart again. Come back. Because you are created for Jannah, and Jannah does not accept the impurity. Jannah, you need to be pure to go there. So when you lie, when you cheating, when you make corruption, when you fraud, when you betray somebody, this is all the impurity. So Allah said, when you come in this night, remove all the dirt and impurity, then now you can go to, you are able to go to Jannah, because Jannah is pure. Come back to me. Allah. The last thing I want to make mention, that anybody passed on. Anybody passed on, what do we do? Allahumma kfirli, hayyina. That's a dua we read. Even if the wali Allah passed on, that's a dua we read. Am I right? But the small child, 1 month old child is laying there, what do you read? Can you read Allahumma kfirli hayyina wa mayyitina? You can't read. Why? Because that child is masum. He's a faultless, defectless. He's not involved in any corruption and cheating and dishonesty. So Allah subhanahu wa ta'ala said, you can't ask him for a corruption, but say like this, that may Allah make him for you shafaat. So this is what Allah wants from us. That faultless, defectless life. You understand? That is a reason in front of the Ahle Quraysh. That's the last thing now, and take home this thing. Ahle Quraysh, my Nabi came forward, they were asking the address of Allah. That, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that we used to worship all the time. We look at the idol or stone and we worship. But Allah, you talking about, we don't know that Allah. How do we know Allah? What is the address of Allah? They're asking the address of Allah. So what my Nabi said? My Nabi said, فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ أُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, look at my 40 years of life. They're asking the address of Allah. My Nabi is presenting his 40 years of life. Are you understand? So Allah subhanahu wa ta'ala says, my Nabi, tell them and ask them that from the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is asking them, O the people of Makkah, O the people of Quraysh, you know my babyhood, you know my childhood, you know my youth, you know my middle age, you know my marriage, you know my children, you know my life. Have I ever lied to anybody of you? Have I hurt you directly or indirectly? Did I do any wrong? Did I make any injustice? Did I corrupted anything? So everybody look down. They can't look up. Those are the enemies. But they're looking down. They got no, they're clueless, they're answerless. So that's why my Nabi said that now if you find me the most honored and most pure, I'm defectless. I'm so pure. So imagine I'm only the creation. What about my Rabb? I'm so pure. I'm so defectless. You can't find fault in me. 40 years? None of you? So imagine I'm Banda, I'm creation. What about my Rabb, creator? How pure is that? So now look at me and worship him. Are you understanding? So when my Nabi was put up the question, he did not read the Quran. He did not read the Salah. He did not show them a fasting. He did not do the Tawaf of Kaaba. My Nabi presented his 40 years of life. That is his character. So is it the praise of Nabi or not? Is it the praise of Nabi or not? So that is what we call Naat. So when my Nabi, they invited them to the deen of Allah, when my Nabi wanted them to come to the Tawheed of Allah, to the deen of Allah, he is doing propagation of the deen of Allah. My Nabi did not read the Quran, he read Naat. Usi ko to Naat kehte hain. Are you understanding? So the biggest way to propagate the deen of Allah is Naat-e-Pak sallallahu alaihi wasallam. So may Allah guide you, may Allah forgive you, may Allah make us all pious, inshallah our children more pious.
May Allah remove your difficulties and worries, inshallah. May Allah open door for the better rosy and rizq, inshallah. All the sickly people in Cape Town, may Allah give them shifa, inshallah. All the marhumin, may Allah put them in a lofty status of Jannat al-Firdaus, inshallah. May Allah forgive our shortcoming, faults, mistakes and sins, inshallah. And may Allah put us on the path of Hussaini, Huzur Qasi Azam, Sayyidina Garib Nawaz radiyallahu an, wa ma alayna illa al-balagh, wa ma tawfiqi illa billah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ziyarat of Bhaal Mubarak. Yes, thank you. Jamaat Muslimin, we are most fortunate to have in our mahfil tonight the Bhaal Mubarak of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as well as the Bhaal Mubarak of the grandfather Hazrat Sayyid Jahangir Shah, grandfather of Khalid Shah Baba, as well as the Bhaal Mubarak of Khalid Shah Baba himself. So with the Sadqa of Rasulullah, our brother Umar and our brother Muhammad Ismail, they have brought it to the mahfil tonight, and we make lakh shukr that Allah Ta'ala blessed them to have in possession these three Bhaal Mubaraks, and that they had the good hikmah to let us also make didar of these three Bhaal Mubaraks. I hand over to Hazrat. ہماری ام سلمہ مریضوں کو شفا دیتے ہیں. صلی علیکم یا حبیب اللہ. میرے رب کو بھی ہے پیارے میرے سرکار کے سو عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے سو. صلی علیک اللہ یا رسول اللہ. صلی علیک اللہ یا حبیب اللہ. غماتی سلمہ پانی میں موئے مبارک کو گھماتے سلمہ پانی میں موئے مبارک کو. مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے سو. صلی علیک اللہ یا رسول اللہ. صلی علیک اللہ یا رسول اللہ. وقت اس واسطے خالد نے ہر مار کا جیتا. فقط اس واسطے خالد نے ہر کمار کا جیتا. انہوں نے تو بھی میرا رکھے میرے سرکار کے سو. صلی علیک اللہ یا رسول اللہ. صلی علیک اللہ
مینا میں بال کٹوا کر دیا جب حکم آقا نے، مینا میں بال کٹوا کر دیا جب حکم آقا نے، ابو طلحہ نے پھر باتیں میرے سرکار کے گیسو، صلی علیک اللہ یا رسول اللہ، صلی علیک اللہ یا حبیب اللہ۔ گھماتے سلمہ پانی میں موئے مبارک کو، گھماتے سلمہ پانی میں موئے مبارک کو، مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو، صلی علیک اللہ یا رسول اللہ، صلی علیک اللہ یا حبیب اللہ۔ پکارو صلی علیک اللہ یا رسول اللہ، صلی علیک اللہ یا حبیب اللہ۔ خالد تیری نگری میں، خالد تیری نگری میں آیا وہ فقیرانہ، خالد تیری نگری میں، خالد تیری نگری میں آیا فقیرانہ، خالد تیری نگری میں آیا فقیرانہ، سب کہتے ہیں اب مجھ کو، سب کہتے ہیں اب مجھ کو، خالد تیرا دیوانہ، خالد تیری نگری میں دل درد کا پیکر ہے، نام آپ کا لب پر ہے، دل درد کا پیکر ہے، نام آپ کا لب پر ہے، آنکھوں میں میری خالد، آنکھوں میں میری خالد، اشکوں کا ہے نذرانہ، خالد تیری نگری میں شاہوں نے بھی چوما اس درد کو عقیدت سے، شاہوں نے بھی چوما اس درد کو عقیدت سے، غم آپ کے در پر ہے، غم آپ کے در پر ہے، سب شوکت شاہانہ، خالد تیری نگری میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ That's why it grows nicely. They must center.
Just close properly. Oh, you can put it. It's a little bit shallow. Yeah, but they mustn't touch it. जी 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 वो No, we need to Hazrat first. Hazrat first. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابن الكريم وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابن الكريم وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابن الكريم وبارك وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کر بلائے رد شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں علم حق دے باقر علم و ہدا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے بہر معروف سر معروف دے بے خود سری جندہ حق میں گن جنید پاسباں کے واسطے بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے پل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعاد پل حسن اور بو سعید سعدزہ کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہو رزقن سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیاتی دے محیی جافزہ کے واسطے تور عرفان و علو حمد حسن و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بہر ابراہیم ہم پر نار غم گزار کر بھیک دے داتا بکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو ضیاء دے روئے ایماں کو جمال شہزیاں مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خانہ فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کی ہمیں برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق الانتماء کے واسطے حب اہل البیت دے آل محمد کے لیے حب اہل البیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر
اچھے پیارے شمس الدین بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے نور جاؤ نور ایمان نور قبر حشر دے، گل حسینی احمدی نوری لکھا کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل ہمیں، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے سایہ جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے، رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے، ہم کو عبد مصطفیٰ کر بہر شیخ مصطفیٰ حضرت مفتی اعظم بیریا کے واسطے، عشق کی دولت عطا کر اور دے ہم کو ادب، عشق کی دولت عطا کر اور دے ہم کو ادب، بیریا ہادی میرے غوث و رضا کے واسطے، میرے غوث و رضا کے واسطے، صدقہ ان آیا قدر شیعین عز علم و علم عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے، اس بے نوا کے واسطے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابن الکریم وبارک وسلم۔ کملی والے کا نام لے کر بے سہارے سلام کرتے ہیں، صفا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کرتے ہیں، اللہ اللہ حضور کے بینی بینی مہکتی وہ خوشبو جن سے معمور ہے فضا ہر سو، وہ نظارے سلام کرتے ہیں، کملی والے کا نام لے کر بے سہارے سلام کرتے ہیں، صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کرتے ہیں، جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے، لب ہمارے درود پڑھتے ہیں، لب ہمارے درود پڑھتے ہیں، دل ہمارے سلام کرتے ہیں، کملی والے کا نام لے کر بے سہارے سلام کرتے ہیں، صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کرتے ہیں، ذکر تھا آخری مہینے کا، چڑھ گیا تذکرہ مدینے کا، امتی جھوم جھوم کہے تم کو
پیارے سلام کرتے ہیں کملی والے کا نام لے کر اے سہارے سلام کرتے ہیں ایسا مصطفیٰ سے کہتے غم کے مارے سلام کرتے ہیں. I want to bring this one portion in with the praising of Allah Ta'ala. خدایا تو مالک ہے سب سے بڑا زمین آسمان تو نے پیدا کیا سزاوار ہے تم کو تعریف سب تمہیں سارے عالم کا مالک اور نبی آل نبی پر سلام ہو میرا نبی آل نبی پر سلام ہو میرا غلام کہتا ہے آقا تمہیں سلام و سلام غلام کہتا ہے آقا تمہیں سلام و سلام اے میرے مالک و مولا تمہیں سلام و سلام اے میرے مالک و مولا تمہیں سلام و سلام خدا پاک نے بھیجا تمہیں سلام و سلام خدا پاک نے بھیجا تمہیں سلام و سلام حضور ارفع و اعلی تمہیں سلام و سلام حضور ارفع و اعلی تمہیں سلام و سلام نبی و آل نبی پر سلام میرا تمہیں اور فاطمہ زہرا کے والد ماجد تمہیں اور فاطمہ زہرا کے والد ماجد حسن اور حسین کے نانا تمہیں سلام و سلام حسن اور حسین کے نانا تمہیں سلام و سلام علی تمہاری ولایت پہ جان و دل قربان علی تمہاری ولایت پہ جان و دل قربان تمہیں امام زمانہ تمہیں سلام و سلام تمہیں امام زمانہ تمہیں سلام و سلام شہید کی یادیں کہ سنخرو تم نے شہید کی یادیں کہ سنخرو تم نے حسین عشق میں ڈوبا تمہیں سلام و سلام حسین عشق میں ڈوبا تمہیں سلام و سلام نبی و آل نبی پر سلام ہو میرا غوث العظم امام کا بندوں کا جلوہ ہے شان قدرت پھیلا کو سلام ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین
حسین خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مرحبا سلام لو مولا سلام لو اے فاطمہ کی لال ہمارا سلام لو تم کو نبی کا واسطہ حیدر کا واسطہ حسن شہادت اکبر کا واسطہ صدقے میں بجتن خدا سلام لو سلام تم کربلا میں دین پہ قربان ہو گئے مشکل تھے جتنے کام وہ آسان ہو گئے واللہ اے شہیدوں کے دولا سلام لو مرحبا سلام ہو سلام ہو اے فاطمہ کے لال ہمارا سلام لو مرحبا سلام لو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا خیر خلق اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نور من نور اللہ الفاتحہ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما تحب وترضى وصل عليه. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.